Hi guys, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about the partial redundancy elimination. Before going to the partial redundancy elimination, we are going to discuss a simple definition of the code optimization, how it is used and for what we are using that code optimization. So the code optimization is a part of the synthesis phase and it is a program that transformation of the techniques. It is used for to speed up the process of the intermediate code, and for using that it should meet some of the following objectives. The following objectives are that the optimization must be correct. What we are performing, the process must be in a correct format, and it should not be changed the meaning of the project. If we are adding new things, the meaning of the program should not be changed here. Optimization should increase the speed and performance of the program here. And next one, the compilation time must be kept reasonable. So while we are compiling anything, that should be a reasonable. So we have to check whether the compilation process is going in a correct manner or not. And the last one is the optimization process should not be delayed. It should not be delayed over the compilation process. Invariant code motion, I am going to explain this also in a simple way. So loop invariant code motion is nothing but when we are executing one number of the expression, so that should not be changed again. If one expression has been evaluated and then we have to move that expression or that code out of the loop, because it should not be repeated again. If it is going to be repeated again, that would be a wastage of the computation resources. Okay, so once it has came to once the code has been executed, then that number or that variable should not be executed again in the same path or same iteration. This is about the loop iteration code. So let's move for an example here. Example is nothing but, so whenever we are here we can see that for I is equals to 0, I less than n, I plus plus, and within the loop I have written a of I is equals to m plus n, and a of n minus 1 plus is equals to a of I plus 1. So here what I am going to do, if we see here, m and n are not modified, the value is constant in the loop. So now m plus n is not alterated, means that is not misleaded, or it has been what we call alterated, means that message has been came from a particular person itself who we know. Okay, not alterated in the sense we can also say it has not modified. Okay, when we are placing in the loop, it will unnecessarily computed again and again. If we are placing this one in the loop, it will be unnecessarily computed again. So similarly, if we see a of n minus 1, this particular index also n value is not changing here. This also will be a unnecessary recomputation, right? This will also be a unnecessary recomputation. So here we are trying to remove these two components computation outside the loop, which is no way going to affect the performance of the loop or changing the meaning of the loop. Instead of m plus n, I am taking m plus n as the t1 and t2 has the a into n minus 1. Okay, so only once this type of the invariant code, the code that is not varied, means if I have changed this m plus n here to t1, then it is not again computed in this loop. If it is present in this loop, it is going to be computed number of times, which will be affecting the resources like computation resources. Okay, this is about the loop invariant code motion. Now we will be discussing about the partial redundancy elimination. So here partial redundancy elimination is nothing but we can place the computation of b plus c such as no path recomputed the expression. So we can say in simple words that if one path or one expression has been computed in the same path, then that should not be reused again here. If we see in this, so b1 I have taken as an empty block and b2 has a is equals to b plus c and b is equals to 7, d is equals to b plus c. So here what happens, b plus c is computing two times here, b plus c and b plus c. So what I am going to do is, I will be taking b plus c as t and a is equals to t. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, b plus c అనేది టీలోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నా. అంటే t1 అనేది నేను t అనేది నేను b plus c తీసుకున్నా, అప్పుడు నాకు a అనేది ఏమవుతుంది, b plus c అంటే t కాబట్టి t అని నేను రాసుకున్నాడు. నెక్స్ట్ we move for b plus 7. 7 అంటే b అంటే ఏంటిది, మనం ఏమనుకున్నాం t, సో 7 plus
టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ప్లస్ సి రెండు కూడా మనం ఇక్కడ తీసుకున్న తర్వాత వాట్ వీ కెన్ రైట్ హియర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ అని ఎందుకు రాసినాం, బి ప్లస్ సి అనేది మనం టీ లెక్క అనుకున్నాం కాబట్టి డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ అనేది రాసినాం. So we are going to see in definition manner. So partial redundancy is an expression partially dependent at a program points if see here, as I said that it has not already been compiled. So if it is not compiled, it can be placed there, or if it is compiled in one path, then it should not be computed again. So but has not been computed on all the paths leading to the next path. That path means here what happens, if once it has been executed in one path, then again it should not be executed that in, if we are going to execute that will be a wastage of the memory, right? So in simple terms we can say that a computation is partially redundant when it might be redundant depending on the paths taken. So it is here partially, it is depending upon the previous path which we are calculating, and it is calculating the new path. Okay, for example, let us see here, if it is like a plus b is computing here again. So what we have ikkada manam em chesinamu, t anedi like b plus c we have converted into t ki convert chesnam, and a is equals to t anedi rashnam. So that way okavela ad anedi same path lo, see here we can compute, like we can come like in this direction also, we can come like in this direction also. Okay, సో అయితే ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ ఈ డైరెక్షన్లో వస్తే 2 times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో 2 times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఇట్లా రీప్లేస్ చేసుకున్నాము. సో అదే డెఫినేషన్లో వాళ్ళు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, అదే డెఫినేషన్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఇప్పుడు పిఆర్ఈ సబ్సమ్స్ LICM స్టాండ్స్ ఫర్ లూప్ ఇన్వేరియంట్ కోడ్ మోషన్. సో ఇక్కడ మనము ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం ప్లస్ ఎన్ అనేది తీసుకున్నాము. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యారో అనేది రీప్రజెంట్ అవుతుంది. యారో అంటే ఏంది, సో ఏ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ లూపింగ్ అంటే ఇది ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రిపీట్ అవుతుంది. దాని గురించి మనం ఏం చేసినాము, ఎం ప్లస్ ఎన్ని అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ తీసుకొని వచ్చినాము. ఎందుకు తీసుకొని వచ్చినాము అంటే ఆ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అది రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ తీసుకొని వచ్చినాము. అయితే ఇక్కడ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం ప్లస్ ఎన్ అనేది తీసుకున్నాము. అయితే మనకి ఏ అనేది మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ. అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏ అనేది జస్ట్ ఎన్ని టైమ్స్ కావాలంటే అన్ని టైమ్స్ వాట్ వి కాల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. So it will be executed only once. Next, as I said that involves the redundant compilation on the loop paths. It is creating a loop here. Redundancy has been eliminated. So ikkada manam loop edaithe undo adi remove chesesinamu. So PRE may requires adding basic బ్లాక్స్. సో పిఆర్ఈ అంటే ఏంటి అంటే పార్షియల్ రిడెండెన్సీ ఎలిమినేషన్. ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనము నార్మల్గా ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో దానికి ఒక న్యూ బేసిక్ బ్లాక్స్ అనేటివి కావాలా. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేసిన, నార్మల్గా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. సో నేను దీనికి 3 వేస్కి వెళ్ళొచ్చు. సో ఐ కెన్ మూవ్ లైక్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, or I can move in this direction, and also I can move in this. I can move in 3 directions. I can move in this direction, or else I can move in this direction, or I can move in this direction. So totally I have 3 directions to move here. So how I am going to compute this is nothing but, so where should we execute a plus b. So ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఏం వాల్యూ లేదు కాబట్టి there will be a no loop created. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, a plus b అనేది 2 times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 2 times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే సో the same value is executing here. ఓకే, సో దాన్ని ఏం చేసాము మనం, సో వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దట్ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్. దాన్ని మనం లూప్ బయటికి తేవాలి అంటే మనం ఏ ప్లస్ బి అనేది ఫస్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ ప్లస్ బి అనేది రాసుకుంటాము. ఓకే, టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి అనేది రాసుకుంటాం. సో మనం ఇక్కడ ఏముంది, సి కదా. సో సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ అనేది రాసుకున్నాక నెక్స్ట్ మనం వీ క్యాన్ క్రియేట్ న్యూ బేసిక్ బ్లాక్స్, రైట్. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అనదర్ బేసిక్ బ్లాక్ ఫర్ డి. సో ఇక్కడ నేను ఏమనుకుంటున్నా, డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ డి ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా, ఐఎమ్ టేకింగ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ అనుకున్నా టీ అనేది ఏ ప్లస్ బి అని. ఓకే, టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి అనేది నేను తీసుకున్నా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏమవుతుంది, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వన్ సపరేట్లీ హియర్, డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ. టీ అని నేను ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే ఏ ప్లస్ బి అనేది మనం టీ అనుకున్నాం కదా. సో దాట్ ఫర్ దాట్ పర్పస్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ హ్యాజ్ అ టీ. So here next topic is critical edges. Critical edges means what? Source basic blocks has multiple successors. అంటే ఇప్పుడు లైక్ మల్టిపుల్ పార్ట్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సోర్స్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బేసిక్ బ్లాక్స్కి మల్టిపుల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం పైన చూసుకునే దాంట్లో మనకి 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో నేను ఇట్లా రైట్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ మూవ్ ఫర్ ది లెఫ్ట్ సైడ్, అండ్ ఐ కెన్ మూవ్ ది స్ట్రైట్ వన్. సో నాకు ఇట్లా 3 పార్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో సో దీనికి కూడా సోర్స్ బేసిక్ బ్లాక్స్కి కూడా మల్టిపుల్ సక్సెసర్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో డిటర్మినిస్టిక్ బేసిక్ బ్లాక్ హ్యాస్ మల్టిపుల్
predecessors. What is meant by predecessors is nothing but whatever paths are coming inside the basic blocks are called predecessors. So if we look here, it is a critical edge, and whatever the incoming paths are here, so that are called the predecessors. So critical edges make it harder to remove the redundancy. So if we use these critical edges, it would be make harder to remove the redundancy here. Okay. So if we go for where to LO is A plus B. So if we say that LO is A plus B, if it is redundant on the other incoming edge of the decision. If it is incoming again, then we are going to be, if it is repeating again, then we are going to eliminate that one. So if we check for this example, A is, so here I have two paths, but here it is empty. So I am going to choose this path. So the first path is empty, and second one I am going to A plus B. Then here also I have some A plus B. Okay. అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ క్యాన్ ఎలిమినేట్ క్రిటికల్ ఎడ్జెస్ బై యాడింగ్ న్యూ బేసిక్ బ్లాక్స్. అంటే ఇక్కడ క్రిటికల్ ఎడ్జెస్, సో ఇక్కడ సేమ్ ఉంది, ఇక్కడ సేమ్ ఉంది, సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ది క్రిటికల్ ఎడ్జెస్, రైట్. సో మనం అవన్నిటివి ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఎట్లా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు అంటే బై యాడింగ్ ది న్యూ బేసిక్ బ్లాక్స్. న్యూ బేసిక్ బ్లాక్స్ ఎట్లా యాడ్ చేస్తాము అంటే వీ క్యాన్ యాడ్ దట్ ఇన్ ఎనీ పాత్. సో ఐఎమ్ చూసింగ్ దిస్ పాత్ బికాస్ here if I choose this path, there is no next one to that. So if I choose here, there is nothing to be go for the next step. If I choose here, it is empty. As we see here, it is A plus B. In between these two blocks, we can create a new basic block. Okay. And next, if we move for the next one, PR is still not always possible. So as we see that partial redundancy elimination is not possible every time. So if we check here, code duplication may be reduced. How it will be reduced means, if we see here we are having total number of blocks are 5. So the first block is indicating to the A plus B, A is equals to B plus C, and also we are having D is equals to B plus C. So if we see here, we can move in number of paths. Either we can move like this, either we can move like this, or we can move like this, or also we can move like this. So if we move like this, here we can see that A is equals to B plus C is computing 2 times. To eliminate this loop, we are going to bring that one as the out of the loop. So here I am taking B1, and next I am converting that A is equals to T by assuming T has B plus C. So next we are having B2, next B3. I am taking here new block that I am replacing as the B3 dash. నెక్స్ట్ ఐ విల్ బి మూవ్ ఫర్ ది B4 హియర్. నేను ఇప్పుడు చూసుకుంటే B1 నుండి నేను ఇటు వచ్చిన లైక్ T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు B ప్లస్ C అని. దాని తర్వాత నేను ఇక్కడ B3 డాష్ అనేది ఇంకొక న్యూ బ్లాక్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే దీని 2 మధ్యలో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసినట్టు లైక్ వీ కెన్ యాడ్ న్యూ బేసిక్ బ్లాక్స్ టు ఎలిమినేట్ ది క్రిటికల్ ఎడ్జెస్, రైట్. సో ఇక్కడ నాకు క్రిటికల్ ఎడ్జెస్ అని అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ రిపీటింగ్ 2 times కాబట్టి ఐ విల్ బి లైక్ ఎలిమినేటింగ్ దిస్ క్రిటికల్ ఎడ్జెస్. So I will be next here there will be a B4 block. So D is equals to T. Why I am taking D is equals to T? Before that I will be saying that B is equals to D plus C. So here I have assumed B plus C as T, right? So here I am assuming it has D is equals to B plus C. So here B plus C is nothing but T. So I am going to take here another new basic block, that is D is equals to T. So finally we will be getting to the block 5. Here we are having number of paths. Either we can come in this path, or we can come in this path, or else we can come in this path also, or else we can come like this also. Okay, this is about the partial redundancy elimination. Thank you.